Ok. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días en América, buenas tardes en Europa. Es para mí un verdadero placer presentar hoy a tres gigantes de la cirugía de la mano del mundo. Tres personas que no necesitan presentación, pero bueno, de todas maneras hay que presentarlos. Y de verdad es un gusto para mí contar hoy con el doctor Marc García. Marc, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes allá. Buena tarde. Y también el doctor Andrea ATZEI, entrevisto. Andrea, ¿cómo estás? Buonasera. Buonasera. Y el doctor Riccardo Lucchetti, que está en Rimini. Ricardo, my pleasure, muchas gracias. Ricardo ha hecho toda una ingeniería para poder conectarse, cambió de computadora, contrató a una persona, tuvo un problema con su computadora, su ordenador, y contrató un técnico para que le ayudara a cambiar la plática, todo. Gracias, Ricardo. Y bueno, sin más, este seminario creo que es de verdad de manteles largos estamos. Entonces, Marc, si nos compartes tu pantalla, por favor, para poder ver tu presentación. Marc García Elías nos va a hablar acerca de biomecánica ligamentaria. Y bueno, pues todo tuyo el escenario, Marc. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No sé si estáis viendo ahora lo que yo estoy viendo. Sí, Marc, te estamos viendo. ¿Sí? Ya la presentación. Ya. Bueno, ya, pues ya sin más premura, tengo que agradeceros muchísimo el hecho de que me dejéis estar aquí con vosotros. Quizá os habrá sorprendido un poco el título de la presentación, porque voy a hablar de ligamentos. Y parece que de los ligamentos no hay que hablar, porque todo el mundo ya sabe que, en fin, que de ligamentos hay muchísimos, que cada paciente es un caso distinto, que todos los ligamentos están interrelacionados entre sí y que parece que, en fin, que es tan complicado que no vale la pena hablar. Pues yo insisto en que creo que se ha dado una visión demasiado compleja o tan compleja de la anatomía de los ligamentos que hace que que no se hayan desarrollado muchos trabajos de esto, muchas experiencias. Pues yo pienso que hay que hablar de los ligamentos porque no todo lo que parecen ligamentos son ligamentos, primero. Y segundo, porque la función de los ligamentos que vemos no siempre es la más obvia. A veces hay ligamentos que hacen cosas que nosotros no entendemos, y sobre todo por el tema de la propiocepción y de los mecanorreceptores. Por lo tanto, me es una gran satisfacción de llevaros este trabajo. Y quiero deciros que es un trabajo que no está acabado, que es un trabajo que todavía está ongoing, para decirlo de alguna manera. Tenemos bastante claro en algunos aspectos y otros aspectos yo creo que tenemos que trabajar más. Yo propongo hacer un poco de definición primero de lo que es los ligamentos. Realmente lo que es un ligamento, lo que no es un ligamento. Pensad que hay estructuras tipo retinaculares, estructuras aponeuróticas, estructuras fasciales que pueden confundirse con ligamentos y no lo son. Y en cambio estructuras que dices, hombre, esto es un ligamento seguro, pues seguramente que os sorprenderá cuántas no son auténticos ligamentos. Luego hablaremos de la clasificación anatómica y por último hablaremos de la función y de la clasificación cinética. Mirar, estos son unos dibujos que extraí de los libros de texto actuales. Fijaros que no hay ninguno que sea del siglo pasado. Todos son dibujos de lo que el artista pretendió dibujar, y lo dibujó de manera sin saber muy bien de qué estaban haciendo. Fijaros en Williamson, por ejemplo, en Sobota, cuántos ligamentos están ahí unidos con la cabeza del cúbito, lo cual no puede ser cierto, porque si fuera así, desde luego no podíamos pronosupinar. Pero es que las diferencias que hay entre uno y otros son tan notables que dices, pobres estudiantes que tienen que estudiar la anatomía de estos ligamentos basándose en una tan multiplicidad de dibujos. No es culpa de ellos, pero desde luego esto indica que hay una gran dispersión de ideas o de pocas ideas sobre lo que un ligamento es. Por otra parte, eso que os decía, fijaros, esto es un
un corte de uno de los fetos de la facultad en que vemos claramente que la distinción en lo que pueda ser una fascia o un retináculo es difícil de entender o es difícil de valorar. Y en cambio, por ejemplo, todo lo que hay alrededor del carpo, de la zona del túnel carpiano, aquí pues todo esto es ligamento. Todo esto es ligamento y fijaros que da la vuelta por aquí, por el ganchoso hasta reconvertirse en retináculo. Y la diferencia entre lo que es un retináculo y lo que es un ligamento pues es difícil de ver. Pues en esto estamos y vamos a ver qué podemos hablar de lo que es un ligamento. De entrada decimos, y esto es obvio y todos lo sabéis, que un ligamento no es una estructura multiforme con... No, son bandas de tejido conectivo denso formado por fibras siempre paralelas y todas ellas tienen que ir de un hueso a otro hueso. Si sale de un hueso y se va a un músculo ya no es un ligamento, esto ya va a ser más un tendón. Si está protegiendo pues ligamentos o estructuras vasculares, esto sería más bien una fascia. Si hay una fibra densa, paralela, con muy estrechamente cogida entre ella, entre hueso y hueso, esto es un ligamento. Aquí tenemos el semilunar y el piramidal y veis claramente que el ligamento volar, vamos, es que no hay que confundirlo. En cambio, fijaros que en la parte dorsal apenas se ve nada. ¿Hay ligamento en el dorso? Pues no lo sé, pero desde luego hay una gran diferencia entre el palmar y el dorsal. Este sería un microscopio electrónico de un ligamento que hemos recolectado y que nos habla de unas estructuras muy sencillas de concepto. Concepto de que es una estructura formada por multifascículos, fascículos, fibras, fibrilaciones y luego todo esto pues hay unas zonas que son más densas. Dentro de cualquier ligamento, incluso en ligamentos muy cerrados, siempre hay la región fascicular y la región epifascicular. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, la fascicular es la región donde hay fibras conectivas densas, pobremente vascularizadas, pero que siempre con una orientación colinear. Apenas hay fibroblastos, muy pocos, muchas estructuras elásticas, pero como podéis ver que histológicamente hay una gran diferencia entre esta zona y la zona epifascicular o la zona entre los fascículos, que es más bien un tejido conectivo laxo, muy rico, muy inervado, con unos vasos y también con mecanorreceptores. Pero yo creo que es mucho más importante desde nuestro punto de vista entender que el ligamento es una estructura que no debe ser elástica. Si tenemos una estructura que es tan elástica que permite una elongación muy grande, esto no es un ligamento. Con lo cual no estoy diciendo que no tenga una función mecánica, eso seguro que la va a tener. Vamos a ver, yo creo que, y estoy de acuerdo con Sabio Wu, que es realmente el quien presentó esto, dice que mira, si algo se elonga más allá del 8% de la longitud inicial, será lo que quieras, pero no deberíamos considerarlo un ligamento. Un ligamento es una estructura indeformable o con muy poca deformidad o con muy poca creeping substitution. Y el estrés y el strain tienen que estar en menos de un 8%. Tenemos que tener la rotura del ligamento. Por lo tanto, ahora fijaros, esto es una disección que yo hice ya a propósito para decir, vamos a ver qué tal si podemos dejar el ligamento mal llamado colateral o el ligamento interno o el externo. Esto, en realidad, podemos incluso pensar que por la apariencia que tiene parecen ligamentos. Ahora, es realmente cierto, fijaros, aquí tenemos una masa bastante voluminosa de fibras que van del estiloides cubital al piramidal. Pero fijaros que si vemos el tejido que vemos ahí, es un loose connective tissue. Tenemos realmente un tejido conectivo muy laxo, que permite mucha elongación, tanta como hasta un 30%. Por lo tanto, podríamos decir que si hubiera un ligamento un ligamento que fuera como el de 1 que vemos en el dibujo aquí, pues no podríamos hacer una inclinación radial ni cubital. Por lo tanto, aquí no tiene que haber un ligamento. El hecho de que no haya un ligamento no significa de que esto que vemos que no es un ligamento no sea mecánicamente eficaz. Porque lo es, por ejemplo, si en este caso hacemos una extensión radial del carpo, como si estuviéramos haciendo un dart throwing en extensión inclinación radial, pues
Obviamente, estas fibras entrecruzadas que veíamos del tejido conectivo se tensan tanto que actúan dinámicamente como si fueran ligamentos. Y en realidad es un ligamento muy importante porque en este caso sería como el ligamento colateral cubital que limita la extensión e inclinación radial del darthroin. Por otra parte, si miramos en la otra parte, también vemos que en inclinación radial flexión, el ligamento que antes decíamos que era un colateral que no lo era desde el punto de vista histológico, en cambio, desde un punto de vista funcional, podemos decir que sí que es el abductor largo del pulgar, el abductor corto largo del pulgar, sería un auténtico ligamento dinámico que evitaría la hiperflexión e inclinación cubital. Hay otras estructuras que no sabemos muy bien qué son. Por ejemplo, este es el ligamento corto radiosemilunar. Es un ligamento realmente muy profundo, pero es que cuando tú lo ves, dices, pues no parece un ligamento. Si miráis por arriba y por abajo, vemos claramente que estos son fibras ligamentosas claras. Aquí tenemos las fibromatosas claras. En cambio, esto parece un tejido como muy endeble, como muy elástico, ¿no parece? Pues no solamente lo parece, sino que lo es. Fijaros en esta preparación, o en esta preparación es la misma, diríamos, lo único que aquí he extendido la muñeca, vemos como este ligamento llega un momento que queda tan tenso que es imposible de extender más el semilunar. En realidad este es un importante ligamento que para mí tiene una función esencial de impedir el DISI. Cuando se produce un DISI es porque este ligamento tiene que estar roto. Pero es que cuando se pliega sobre el mismo aquí, también tiene un gran efecto de impedir el BISI. ¿Y realmente es ligamento o no es ligamento? Pues la verdad es que no lo sabemos mucho, pero fijaros qué gran punto de inserción tiene sobre el radio, sobre el ángulo anteromedial del radio, y la inserción en el semilunar. Es tan grande esta inserción, aparte de aquí tenemos pues unos datos de 12,8 más 13,7 milímetros cuadrados de inserción de área, que no necesita mucha fibra para ser activo. Ahora, cuando este ligamento está roto, hay una gran desestructuración del carpo y probablemente una gran inestabilidad radiocarpiana. Por lo tanto, ¿esto es un engrosamiento capsular más que un ligamento? ¿O es un ligamento más que...? Pues la verdad me es igual. Pero este ligamento para mí sigue siendo muy importante en lo que hacemos. Por lo tanto, ya vamos a pasar ya más adelante en el sentido, si un ligamento pues, no se puede extender más allá del 8% de su longitud inicial, pues lo vamos a catalogar, lo vamos a ver y lo vamos a dividir entre los dos típicos clasificaciones. Esta es más conocida. Los ligamentos extrínsecos son los que relacionan los huesos carpianos con el antebrazo, y los ligamentos intrínsecos que relacionan huesos del carpo entre sí. Aquí un pequeño homenaje a Donald Summit, que es uno de los mejores, aparte de un gran amigo y fellow del Kaplan, uno de los mejores dibujantes que tenemos del carpo en el mundo. Pues bien, a partir de aquí vamos a ver si podemos hacer un paso rápido de los ligamentos que tenemos. En la cara palmar tenemos los 4 ligamentos extrínsecos, el radioescafoides, radioescafocapitate, el largo radiosemilunar y el corto radiosemilunar, que lo vemos aquí. Luego en el lado cubital tenemos los extrínsecos de la cara palmar cubital, tenemos el cúbito piramidal, el cúbito capitate y el cúbito semilunar. Este último con el corto radiosemilunar pues hacen un todo. Aquí ya tenemos estamos hablando de los ligamentos intrínsecos de la hilera proximal de la cara palmar, el anterior y el lunopiramidal. Aquí tenemos de la cara anterior también todos los ligamentos importantísimos, de los cuales estoy seguro que ahora Andrea nos va a hablar, de los ligamentos que van desde el piramidal al ganchoso y del piramidal al hueso grande. Y luego al otro lado tenemos el ligamento escafo, hueso grande, importantísimo ligamento que no tiene una función tanta de mantener el escafoides erguido como de hacer de eje de rotación de la darthroin, de la mediocarpiana. En la cara dorsorradial tenemos el ligamento STT, el 17, que es el ligamento que une el escafoides distalmente con el trapecio y el trapezoide. Luego distalmente también vemos aquí
los ligamentos interóseos de la hilera distal. Ya pasando hacia la cara posterior, pues tenemos el ligamento radiopiramidal dorsal o radiocarpiana dorsal, que junto a los ligamentos estos interóseos, escafolunar lunopiramidal y el dorsal intercarpiano dorsal, el 11 este, pues tiene un efecto de contención de la hilera proximal muy, muy potente. En realidad aquí no podríamos decir que un ligamento sea mejor que otro o más potente que otro, pero es la conjunción de los tres los que hace que aquí no pueda haber disociaciones. Aquí tenemos el ligamento 18 y luego pues tenemos los ligamentos intrínsecos distales de la hilera distal, que son los que dan esta cohesión en la hilera distal, aparte de los dos ligamentos intraarticulares que no están dibujados aquí. ¿Cuál es la función del ligamento? Bueno, un ligamento en realidad muchos de nosotros hemos aprendido que es una especie de sujeción de huesos que hace que los huesos no salgan, que no se luxen. Cuando el ligamento está roto pensamos que se va a luxar. Este es el principio que viene ya de bastante antiguo y que en otras profesiones lo utilizan muchísimo, sobre todo los arquitectos. El principio de la tensegridad. El principio de la tensegridad no es otro que aquel que dice que cuando tenemos un hueso que está apoyado sobre una superficie que no es horizontal y le aplicamos una carga axial, este hueso se va a desplazar en una dirección proporcionada a la inclinación que tengamos. Y no solamente eso, sino que va a tensar el ligamento que está unido y que mantiene el hueso en su sitio. Y esta relación entre tensión en el ligamento y desplazamiento del hueso se va a traducir en una compresión en la articulación. Esta compresión, el vector I, pues es el que va a dar estabilidad a esta situación. Que el axial loading que es mayor, que tenemos más desplazamiento, pues va a haber más tensión en el ligamento, pero también más compresión a nivel proximal. Y con eso es un sistema para entender muy bien todas estas relaciones que pueden existir entre tensión-compresión en estructuras que tienen que ser muy, muy fuertes, muy resistentes. Por ejemplo, en los puentes, en las torres estas muy altas que necesitan estos supercables para mantener y que a la vez que resisten, pero a la vez permiten un poco de oscilación de la torre, pues es muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es de que esto, pues es evidente que vamos bien con esto, pero es que si creemos solo en este principio, si no sabemos nada ni de propiocepción ni de control neuromuscular, podríamos pretender decir, oye, pero es que si se rompe un ligamento va a haber segurísimo una inestabilidad. De algún modo, esta manera de pensar tiene el defecto de que nos lleva a operar mucho más de lo que el paciente necesitaría. Porque la verdad es de que la rotura del ligamento probablemente es muy fácil de producir, pero es muy difícil de tratar. Por aparte, tenemos otro problema. Fijaros que si hago una tracción axial, lo que estoy intentando a la izquierda en la A, estoy intentando tensar el ligamento. Pero cuando nosotros estamos flexionando, en vez de destensar, estamos tensando incluso mucho más, porque en un axial loading, como podéis ver, el escafoide se flexiona y nos está tensando el ligamento. Y está tan tenso aquí como podría estar aquí, de manera que en la posición neutra tenemos una serie de ligamentos palmares que si esto fuera una estructura bidimensional pues no habría ningún problema, pero en serlo una tridimensional pues aquí tenemos un problema de tensión excesiva y fijaros que es un ligamento que casi nunca se rompe solo. En cambio, si miramos en la cara cubital, tenemos todos los ligamentos estos que salen del fibrocartílago triangular y que se dirigen hacia el piramidal y al semilunar. Y pues estos ligamentos, pues podéis ver que claramente cuando tenemos esta situación, que es una situación probablemente más de pronación que de supinación, pues tenemos una situación en que los ligamentos estos están laxos. Y en cambio, en el otro lado, si estamos haciendo una carga axial, pues tenemos una tensión exagerada en estos ligamentos. Es decir, que no es tan simple decir de que todo depende de la pendiente que tiene la articulación y del vector que la produce. No es tan sencillo.
En realidad, esto ya se ha visto muchísimo. Lo que vemos es de que la estabilidad no viene debida solo al ligamento. El ligamento sería la primera línea de defensa, como quien dice, es como la infantería que está ahí conteniendo el invasor, pero la infantería no tiene ni el potencial ni la capacidad de defender tanto si no fuera que está relacionada con el sistema sensorimotor, el sistema nervioso central, que a través de la propiocepción que tiene o de la información que tiene del ligamento de lo que está ocurriendo, pues es capaz de trabajar con los músculos, y hay músculos que son potencialmente peligrosos en una situación, pero que son muy buenos en otra. Y son los músculos los que realmente logran la estabilidad. Por lo tanto, hoy que hablamos de ligamentos, pero entendamos que es más el ligamento, es la pieza básica, pero la pieza pequeña. Bueno, en fin. ¿Qué pasa cuando un ligamento está roto? Podríamos decir que en principio, si esto fuera así, pues tenemos un ligamento roto y por lo tanto no va a enviar ningún tipo de sensación propioceptiva y por lo tanto vamos a pensar que si está roto pues ya no hay ninguna solución. Y no es verdad, no es verdad. Porque lógicamente, ¿cómo saben los músculos que se tienen que trabajar aquí para que este escafoides no se escape por detrás? ¿Cómo sabe que tienen que trabajar o cuándo se tiene que trabajar? Pues ahí está el principio de la isodinamia o isodinamismo de los ligamentos. Los ligamentos no trabajan nunca en solos. Hay una información que se manda al sistema nervioso central producida por aquellos ligamentos que, como el ligamento en cuestión que está roto, se tensan o se destensan junto al que se ha roto. Vamos a ver. Imaginemos esta situación. Tenemos el escafoides aquí unido con el ST al trapecio y por detrás tenemos el ligamento dorsal escafolunar. Si el carpo está cargado, tenemos una cierta carga axial sobre este carpo, todos los ligamentos se van a tensar o destensar dependiendo de dónde estén. En este caso, si tenemos esta progresión y esta carga axial a este punto, tenemos que tanto el dorsal como el ligamento dorsal escafolunar como el STT se van a tensar. Y por eso decimos que dos ligamentos que aunque no estén juntos, pero si se tensan en el mismo momento, son isodinámicos, tienen un comportamiento isodinámico. Cuando están cargados, los ligamentos isodinámicos generan siempre una información propioceptiva que se va a transmitir hacia el sistema nervioso central, muy similar. Yo no digo que sea igual, pero muy similar sí. De manera que si tenemos esta situación, los ligamentos se tensan, tensa quizá un poco más, un poco menos, pero vamos, los dos están mandando información propioceptiva que de una manera aferente van a resolver el problema y van a dar unas indicaciones a una serie de músculos que los músculos van a trabajar. ¿Qué pasaría, por lo tanto, si en este momento pues tenemos una rotura del ligamento escafolunar dorsal, en este caso? ¿Qué pasaría? ¿Se va a colapsar el carpo? Pues no, porque tenemos una serie de ligamentos isodinámicos que son los que nos van a emitir el sistema aferente de información. Yo no digo que tenga que ser ni el cerebelo ni en el córtex. Muchas veces estos son cosas mucho más rápidas, mucho más sencillas. Se produce este loop y tenemos el mismo músculo que se hubiera contraído si esto estuviera bien, pues el mismo músculo pues recibe información de otras estructuras y esto del isodinamismo es lo que explica el por qué podemos ver personas con unos ligamentos rotos crónicos y sin embargo tienen el escafoides completamente bien apoyado sobre la fosa escafoidea y no tienen dolor. A partir de esto, ¿qué sería una clasificación en este caso de la función? Pues si basamos esto en la isodinamia, diríamos que hay una manera de clasificar los ligamentos en función de cuáles son los que se tensan y cuáles son los que se destensan en cada una de las posiciones de la muñeca y en cada una de las cargas del tipo carga. Por lo tanto, pues aquí esto ya es hablar más de la mecánica, de qué ligamentos son activos bajo una carga.
Aquí, en este caso, nosotros hemos estudiado dos situaciones, habría que estudiar más, pero esta es una situación en la cual lo que estamos aplicando es una carga axial representando el tercer metacarpiano como si fuera el eje de la mano, a través del ganchoso y el hueso grande, se transmiten sobre la hilera proximal y podemos, con una serie de sensores en la hilera proximal, podemos saber exactamente esta carga, en qué se traduce a nivel del carpo. A partir de eso, si sabemos en qué se traduce, qué tipo de movimientos rotacionales se producen en el carpo, vamos a poder tener una idea bastante exacta de qué ligamentos trabajan y qué ligamentos descansan. Si tenemos una carga axial de este tipo, ya sabéis todos que el escafoides tiende a la flexión y a la pronación, mientras que el piramidal se extiende y se supina. Esto es así y aparte tenemos mucha literatura sobre este tema, y si los ligamentos entre estos tres huesos pues están bien, pues se produce una situación que sería como esta, ¿no? Por mucho que yo tense o que esté estrujando esta toalla, pues tenemos más compresión y más compresión más estable. Es decir, que cuanto más extensión haga el piramidal y más flexión el escafoides, pues tenemos una situación que, en fin, que los ligamentos van a tensarse muchísimo, pero no se van a tensar longitudinalmente, sino que habrá una torsión de ligamentos. Es decir, tenemos esta bajada, flexión en un lado, extensión en el otro, y por lo tanto, si tenemos esta situación en que el piramidal se ha extendido y el escafoides se ha flexionado, tenemos una situación en que la hilera distal va a pronar. Va a pronar necesariamente. Y cuando prona, pues se van a tensar por una serie de ligamentos aquí, una serie de ligamentos allá. Y lo que va a producir es de que si primero hemos tenido un bloqueo de la hilera proximal de los tres huesos, la mediocarpiana va a seguir bloqueándose otra vez. Y luego todo esto se va a trasladar hacia el cúbito siguiendo esta flecha. ¿Por qué? Porque el radio ya sabéis que no es plano, sino que es una estructura con una pendiente cubital y anterior que nos va a dar esta situación. Aquí tenemos, este es muy conocido este caso. Vemos, a ver, perdón. Vaya. Podéis ver aquí que cuando estoy aplicando una carga axial con bastantes kilos en el tercer metacarpiano, la hilera distal está totalmente pronado. O sea, hace una rotación en pronación, y la rotación en pronación, que aquí estaría el pulgar y aquí estaría el escafoides, porque el escafoides se flexiona. El escafoides se flexiona y por lo tanto significa que en el otro lado se tiene que extender. Estamos haciendo una carga isométrica. Y por lo tanto, ante una carga isométrica, lo que tenemos es pronación de la hilera distal siempre. El escafoides siempre se va a flexionar, a veces se va a pronar incluso un poco más. El piramidal se puede extender o menos extender, pero lo importante es lo que ocurre en esta columna, de que se prona, flexiona y el semilunar se traslada cubitalmente. Entonces, obviamente, la pregunta es, si esto es así, ¿qué ligamentos constriñen? ¿Qué ligamentos, diríamos, se van a oponer a todas estas rotaciones? Porque, claro, si el hueso grande, el capitate pues se va pronando, pues llegará un momento en que se luxaría, será una luxación posterior. Pero esta luxación no se produce porque tiene el ligamento palmar interno que va del escafoides al hueso grande. El hueso grande, escafo capitate ligamento. Este es un ligamento muy importante. Es aquel que decíamos que aparte tiene una importancia en el dart throwing. Pero es que aparte tenemos el ligamento dorsal intercarpiano, que es este ligamento dorsal que une la parte distal media del escafoides por la cara dorsal, por encima del ligamento escafolunar y todo esto, con el piramidal. Aparte tenemos los ligamentos dorsales, dorsal escafolunar, dorsal piramidolunar. Tenemos también los ligamentos palmares, el lunopiramidal y el ligamento largo radio semilunar. Y por último tenemos el ligamento que ya directamente nos une el hueso grande con la esteroide radial. Todos estos ligamentos son ligamentos isodinámicos. Isodinámicos en el sentido de que si yo aplico una carga axial sobre el hueso grande, como hemos visto antes, todos estos ligamentos se van a tensar porque no es uno solo el que trabaja. Todos trabajan en grupo. Es un
trabajo de grupo. Hablaremos luego un poco más de esto. Y por lo tanto, y fijaros que tienen este sentido helicoidal o espiral, si queréis, hasta que llegan a la esteroide radial. Son los ligamentos, les llamamos haplets, porque, mira, no sé, por la cuestión de las manzanas, ¿no? Pero es un ligamento que amanece o sale de la cara central del hueso grande, que dan la vuelta al escafoides, que pasan por la cara posterior, atraviesan el hueso piramidal y se van a la esteroide radial. Vamos ahora a ver qué pasa si en vez de hacer una compresión vamos a hacer una distracción. Vamos a hacer una distracción axial, como si estuviéramos tirando los ligamentos. Pues ¿qué va a pasar? Pues lo contrario de lo que veíamos antes, porque el piramidal, desde luego, se va a flexionar y el escafoide se va a extender por una cuestión de que los ligamentos SC y STT van a tirar y esto se va a extender. Y como que está muy unido con los ligamentos cúbito-carpianos a la parte de la fobia del ligamento triangular, efectivamente, pues el piramidal se flexiona. Y luego se supina la hilera distal y todo se traslada de esta manera. Es decir, en tracción ocurren una serie de rotaciones que son las opuestas a las que veíamos cuando estamos aplicando carga axial. ¿Qué ligamentos van a constreñir estos ligamentos? Estas rotaciones, pues no son otros que los que no habíamos visto antes. Por ejemplo, tenemos el ligamento que va del piramidal al hueso grande, el piramidal ganchoso hueso grande, este ligamento tan potente que nos va a hablar después Andrea. Y luego tenemos el ligamento dorsal que va del piramidal por la cara dorsal hasta el radio. Este sería uno. Y luego tenemos otro sistema que sería más por el lado lateral, que está constituido por el ligamento STT, por el ligamento palmar escafolunar y el ligamento cubital cúbito semilunar. Este sistema sería menos conocido, pero es un sistema que desde luego se ve muy claro cuando estás mirando el cadáver que se tensan estos ligamentos de una manera isodinámica en todos los pacientes que hacemos esto. Por lo tanto, aquí teníamos los antisupinadores que les llamamos Hassels, los antisupinadores cubitales, los que pasan por la piramidal, y los antisupinadores laterales porque pasan por la cara lateral o radial. Por lo tanto, aquí tenemos que, como podéis ver, los ligamentos isodinámicos que trabajan todos más o menos en conjunción. Yo no digo que hablen unos con otros, pero trabajan en conjunción. De manera que tenemos un sistema que podríamos decir de antipronación, sería que este amarillo que le da la vuelta así, y los dos otros sistemas que son en el sentido contrario, que son antisupinadores porque van de la otra manera. Se pone por la cara dorsal y va hasta aquí, y el azul, que tenemos este. Ya de entrada cuando vimos esto pensábamos, hombre, aquí tiene que haber algo para que esto sea así. Y el algo no es otra cosa, pues el principio aquel del finger trap, o Chinese finger trap, que si tienes una estructura ligamentosa o un cable o lo que quieras, diríamos que tiene una dirección en este sentido y otro en la dirección opuesta, cuanto más yo tenga una tracción de esto, más voy a reducir el diámetro de esta estructura. Y toda esta estructura, por lo tanto, nos explica el por qué la carga, el carpo también se hace estable en tracción. En tracción no tenemos pues un solo ligamento de estos responsable de estabilización, sino porque en tracción lo que tenemos es una asociación tipo Chinese finger trap que lo que hace es estabilizar la columna del carpo. Y así podemos entender pues muchas patologías que antes no entendíamos. En fin, esto es lo que hay. La estabilidad en la muñeca es una cuestión de un teamwork que no solamente que depende de estos señores, que estos serían los ligamentos, por ejemplo, no son estos señores que estos serían los músculos, no son solo estos señores que serían estos los mecanorreceptores, sino que sería un teamwork que es el que produce la estabilidad. Y no quisiera acabar sin hacer un homenaje a este pequeño hombre, pero para mí un hombre muy importante, que fue el profesor de la Cátedra de Anatomía de la Autónoma de Barcelona, que murió este año pasado,
y que para nosotros nos ha dejado pues un legado interesantísimo. Es un hombre que me dirigió la tesis, me la dirigió sin él estar muy involucrado, pero cuando acabó la tesis le mandé una especie de homenaje a él que decía pues muchísimas gracias y mira, lo echo en falta ahora que no está este hombre. Y nada, saber que todo lo que estamos haciendo, yo puedo decir lo que quiera, pero que todo esto es el resultado de unos trabajos maravillosos con unos compañeros maravillosos que he tenido, que sigo teniendo en el grupo de investigación biomecánica de la sanidad superior. Yo ahora en este momento ya casi me dedico ya solo a la investigación y ellos pues siguen en el Instituto Kaplan con los demás. A todos ellos les quiero dar las gracias, así como a todos vosotros por la atención que me habéis dado. Gracias a todos. Muchas gracias, Marc. Como siempre, excelente tu charla, genial. El único problema es que nos haces pensar que lo que sabíamos ya no sirve y tenemos que volver a estudiar más. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir con Andrea ATZEI, pero antes quiero hacer unos anuncios. Saben que en este momento es cuando hacemos anuncios. Y no me tardo nada, Andrea, dame un segundo. Y bueno, estas sesiones iniciaron como una cuestión de quédate en casa y tratando de evitar el ocio y estas cosas, pero bueno, creo que de alguna manera también sí, a veces hemos estado un poco intoxicados ya con esto. Y entonces, no es que los vayamos a quitar, porque si bien hemos juntado un maravilloso acervo de biblioteca para el canal de la Asociación de Cirugía de la Mano, vamos a continuar, pero los vamos a espaciar porque además también ahora mucha gente está reiniciando sus actividades. Y bueno, antes de esto habrá algo, pero bueno, quiero de una vez dar este anuncio en el cual será la sesión mensual de la asociación el 7 de julio con colegas argentinos, la doctora Violeta Levi, el doctor Enrique Pereira, Álvaro Muratore y nuestro amigo Martín Caloya, que nos van a hablar de distintas cuestiones y tópicos muy selectos acerca de extremidad superior y cirugía de mano. Entonces, bueno, y por último recordarles nuestro Congreso Ibero Latinoamericano, donde podrán ver a esos maravillosos ponentes que tenemos, por ejemplo, hoy, y muchos otros más, que se llevará a cabo en marzo del 2021, una vez que pase todo esto de la pandemia. Los esperamos allá. Y bueno, pues sin más, estamos ya listos. Andrea, tu pantalla, ¿me la compartes, por favor? Okay, thank you. I try to... Just a second. Don't pay attention. I can find... okay. Tienes muchas felicitaciones, Marc. Muchos saludos. What you... En el chat. Where are you? Just a minute. Is it okay now? It's okay. Can you see the presentation? Yeah. Sí. Or the presentation? Yeah. I can see, yes. We can see your presentation. So, display. si vede la presentazione giusta, sì? Sì. Ok, sorry. Però devi aprirla. Sí, pero la tiene, no está en pantalla completa, Andrea. Está como presentado, para modelo de presentación tienes que darle ya para que inicie, porque estamos viendo tu diapositiva y lo que sigue. Sí. Las fotos que siguen. No sé por... I don't know why, but it's no old screen. Is it okay now? No. Not now. Just a second. No. Share, please. Don't worry. I can see the application now. Disappear.
Please click in the image. Can you, Riccardo, can you start your presentation now? Yeah, I can. Okay, so I will set up my computer. Just a second. Sorry, I apologize. Okay, don't worry. Riccardo. Yeah. Ecco qua. Okay. Can you see that? Yeah, advantage. No, You see that no, in this moment, no. before? Before, yes. That now? Now, yes, we have. Now? Yeah. It's okay? It's okay. I can see. Can you hear me? Can you see perfectly? Yes, I can Okay. see you. I will present my experience on the arthroscopic wrist arthrolysis. We have seen from the presentation of Mark that all the ligaments are necessary to maintain and stabilize the wrist. And sometimes when the wrist is rigid, you need to cut something into the joint, and some ligaments are also included to improve the motion, the flexion and extension, and also the pronosupination. Some other no, some other have to be maintained because differently you can have a translation of the wrist of the carpus or instability consequent to the cutting of the ligament. Starting from the beginning, we can say that the joint stiffness could be secondary to the interarticular pathology or capsular or extraarticular. And frequently, all of them are included in post-traumatic condition. Neurologic conditions are completely different. So we can have a condition of extraarticular causes, interarticular causes, or associated between the two. All of them can include the capsule. One of the important things that we have find in the literature, that in the joint there is a lot of things that could be present in the rigidity of the wrist. One of them is the adhesive capsulitis that determine a very strict joint that cannot move. And this is what you can see by arthroscopy into the joint. You enter into the joint, you cannot see anything, only white, soft white or rigid white. The patient normally have pain, or most of them have not pain but cannot move the joint. And all of them, in some part of the joint, have a cartilage degeneration that you cannot find before. You can find only during the surgery or during the arthroscopy. One of the other things that someone have described, this is the ATZEI, was the septum, the fibrotic band that was found, that you can find frequently into the joint, that divide the joint in two rooms. One is a radiocarpal, the other is radioscaphoid, the other one is a radiolunate rooms. And this particular fibrotic band stops the motion of the first row, and then you can have a rigidity of the wrist. But this is only one part of the element of the rigidity of the wrist. And this is some picture that we take from my experience in the arthrolysis of the wrist. This is a very good picture that shows perfectly the fibrotic band into the joint. How we can do the treatment of the rigidity of the wrist? Of course, through the wrist mobilization. First of all, always by its mobilization with the hand therapist for more or less 1 month, 2 months, or 3 months. It depends on what is the rigidity, which is the evolution. If you start to continue to improve, you can continue to perform the rehabilitation. If it doesn't move anymore or doesn't improve, you can stop and convert the rehabilitation in a surgery, open surgery or arthroscopic surgery. The open surgery is valid like the arthroscopic. The open surgery is the traditional technique, but it's fantastic
and it's good, like the arthroscopic surgery. But it's important to say that it is an out-in procedure. If you want to enter into the joint, you have to pass from the external part, from the skin. And under the skin, you can have tendons and other fibrotic band that stop the motion of the wrist. And from the arthroscopic point of view, you start from the internal side. So you remove the internal fibrotic bands, and then step by step you can arrive to the joint, to the external part of the joint, but only the capsule and no more. So sometimes it indicated the open surgery, sometimes it indicated the arthroscopic surgery. This is the drawing that shows what is the line of the technique. The open surgery in the left side and the arthroscopic surgery in the right side. This, for example, is a good indication for open surgery. You have to remove the plate, and then you can perform the arthrolysis of the wrist after having removed the plate. Like this, you remove the plate, you can open the volar side of the capsule, and you can gain the extension of the wrist. This is amazing. But what about the distal radioulnar joint? You can perform also an improvement by this approach, also the supination of the distal radioulnar joint. Of course, you can do, because if you move ulnarly, you can cut the volar border of the capsule between the ulnar head and the radius, and you can improve the supination. You can detach the tissue around the head, but not the ligament, not the volar branch of the TFCC. This is, for example, is a case that had a rigidity of the flexion. Just a moment, because it takes some time. And this was the supination and pronation. Pronation was good, the supination not complete. He asked to me to have an improvement. And this was the result after removing the plate. This was the case. The flexion not complete, but the extension was good. And this was a pronosupination. He was a waitress, so have the possibility to maintain the plate with the hand. The arthroscopic surgery is fantastic because it permitted you to remove all the fibrotic band into the joint, and step by step to remove the other part and cutting also the ligament, the radial and the dorsal ligament. This, for example, is one of my experience together with Pedersini in 1991, in which we demonstrated that the pronosupination had a continuous improvement after the surgery, more than at the beginning. But also the flexural extension was good. But we have seen that during the surgery improved a lot, to return just a little less than during the surgery, differently from the pronosupination. This was our experience at the beginning, which is more or less what we had also in our experience today. This is the literature, the presentation, the publication of Bain in the 2000. This was a presentation of my and Andrea ATZEI in 2007 with arthrolysis in the after wrist fracture. What about the surgical technique of the arthroscopy? We use the dry arthroscopy always. With the dry arthroscopy, we use a lot of instruments like a midi blade, periosteal elevator, osteotome, radiofrequency. But when you use that, you use the water. We introduce the water in this precise moment, but it's not frequent. It was frequent at the beginning. And this is a very good device, blade, hook blade, that permitted to cut the ligament in the volar and the dorsal side in a easy manner. It's fantastic. It is used for the digital trigger finger. It's very useful for the arthrolysis of the wrist. The arthroscopy starts with, according to the box compass of Bain, using all the way to enter into the joint. For the dorsal, for the volar, there is no limit. But my
choice is start from 1, 2 portals. This is the procedure that this consisted on 4 steps. The first step is internal debridement and the fibrotic band resection, then manipulation. The second step is a carpal bone capsule fibrosis detachment, then manipulation. So when I said manipulation, is that I try to move the joint, and if you are satisfied, you are finished. You have not to continue. But if you have still rigidity, you have to continue. So step by step, after the internal debridement, you pass with the carpal bones capsule fibrosis detachment, then capsule contracture resection, and at the end, you have to remove the osteophytes or some irregularity into the joint. So this is osteophytes resection, then joint regularization, then manipulation. 4 steps that are fundamental for obtain the motion of the wrist. So starting with internal debridement and fibrotic band resection, 1, 2 portal is mandatory, and 3, 4 portal. So we divide the joint in 2 rooms. The first room is radio scaphoid. Radio scaphoid is the first. You have to remove everything. Between the radio scaphoid and the radio lunate room, you have a fibrotic band. So if you enter there in 3, 4 portal and you want to see in the ulnar side, you cannot see anything because you cannot pass. In some particular condition, you can pass, but frequently you have a fibrotic band that stops everything. This is what you can see into the joint when you want to see the ulnar side. When you have finished to remove everything in the radial side, this is the beginning, when you start, you have to see the tip of the probe of the shaver, and then you start and cut everything, or the dissector to detach the fibrotic band into this part. You arrive to have a visualization of the fibrotic band. This is a fibrotic band, classical. That is a total, complete fibrotic band that divides in 2 rooms the radiocarpal joint. Sometimes you have a partial fibrotic band, only in the volar side. This is the same, is minimal, but is still important to get the rigidity of the wrist. You have to cut this one. So when you finish to cut the radial side, you pass in the ulnar side. How we can do the resection of the fibrotic band? You can remove with shaver. This is the fibrotic band in front of the shaver, or you can cut with scissor or with blade. A small blade could be enter into the joint. You could cut the ligament. Sorry, not the ligament. The fibrotic band. Then you arrive on the other side. If you consider that this you have finished this part, you can try it with manipulation. Manipulation could be sufficient or not. You are satisfied? Yes, stop, it's finished. You are not satisfied, you continue procedure to detach the capsule, in the dorsal side, the adhesive capsulitis, or the fibrotic tissue between the capsule and the carpal bones. You can do that by the dissector or the shaver, dissecting the fibrotic band dorsally to the lunate, dorsally to the scaphoid, like this. You can work gently using the dissector. I show you the technique for the dorsal side. And this is for the volar side. Under control of the scope. And then you move in the flexion extension to verify if you get the flexion that you want or the extension that you want. This was the preoperative flexion extension, and this was the results after the dissection, the volar and the dorsal side. Flexion and extension. This was good.
This is the volar side, or the section of the volar part of the tissue, fiber optic tissue, that limit the extension of the wrist. If this is sufficient, stop. You stop it here. If you're not sufficient, you pass to the capsule resection in the volar and the dorsal side, depending if you have a rigidity of the extension or rigidity of the flexion. This was suggested by Bain. Which part of the ligament could be resected? The radiocarpal ligament, not the ulnar carpal ligament. The ulnar carpal ligament are important to maintain the stabilization of the carpus. What we can use? You use the blade, passing from the dorsal side and the volar side. The fantastic blade is the hook blade that could pass from one to portal and cut the volar side. It's fantastic. Cutting this ligament, you can obtain the extension. The dorsal ligament could be also resected. This was the suggestion of Bain, that said that produce a device to protect the extensor tendon and permitting the resection of the dorsal capsule safe. But I don't use that, but you can do with the blade from the X6 portal or 1 to portal. The scope is in the other side, and you can enter and cut the ligament. You have not fair to cut the tendon. You cut step by step, passing 1, 2, 2 or 3 times. If you have performed the endoscopic carpal tunnel release, it's more or less the same. This is the technique. Stop, you can move. Then, when you're finished, you try again the manipulation. If the manipulation, the motion is satisfied that you finished. If it's not satisfied, you go to verify if there is some osteophytes or in the border that limit the flexion extension. This technique was popularized by Paco del Pinal, that uses the resection of some step that can conflict with the carpal bone, from the radius and the carpal bones. This, for example, is one of my experience. This is one another from del Pinal, for the dorsal part, that given one contact with the lunate and limit the extension. This is the technique that passed from arthroscopic wrist arthrolysis to arthroscopic resection arthrolysis. Then you can obtain a very good flexion extension and you can stop. You think that you're finished? Absolutely no. When you finish that, you have to pass in the midcarpal joint to verify what is the midcarpal joint. In my experience, at the beginning of my experience, I said that there was not no condition of the rigidity provoked by midcarpal joint. But paying more attention to this joint, I verified that there was something to do into the joint. For example, the dorsal capsule adherens resection, or the resection of the capitate, the neck of the capitate, to perform a better extension of the wrist, or like proposed by my friend Mark, I accepted his comment that he did to me in my presentation at the FESH, the triquetral hamate ligament could be also resected to improve the extension and the supination too. But this is another thing that we want to show you later. This is the release of the dorsal capsule adherens in the midcarpal joint. You can perform this with the dissector. It's easy, very easy. This instead of is the osteophyte resection of the dorsal border to permit it. This you can perform the resection of the osteophyte or resection of the neck of the capitate to permit the very good, better extension of the joint. And this instead of is a paper published by MARC that showed that in the volar, using the open access,
you can resect the ligament between the triquetrum and the hamate, improving the extension and the supination. This was the result. This is fantastic. You can obtain the same results, more or less, using the arthroscopic technique, using the dorsal approach and a more lateral approach for the triquetrum joint. You can resect the ligament. This is some drawing that show you the technique, and this is the technique that I adopt to resect this. This is it's not easy. It's not easy because the space is normally the space is height. You can enter in a normal wrist. In this condition, you have a very difficult to enter. But the hook blade could enter and could resect this. Could resect the ligament, you can see. But I can say that this is one part of the element that provoked the rigidity of the wrist at this level. The other part is an external side that could show better MARC later. What about the distal radioulnar joint? The distal radioulnar joint sometimes is included in the rigidity. You can have rigidity of the flexion extension, yes, but sometimes it's included also the pronosupination, like proposed also by Paco del Pinal and by me in my different several paper publication. This, for example, is two cases that have a different rigidity. The rigidity of the distal radioulnar joint. This was due by fracture, malunion. Was not important, but was important for the patient. This was major rigidity due to the capsule contracture of the distal radioulnar joint. This is the flexion, this was the pronation, this was the supination, but in the left side was nothing. After the surgery, I show you, after the arthroscopy, I show you what happened. The distal radioulnar joint have a more or less 800 degree of motion. You can perform it by rehabilitation or arthroscopic arthrolysis, or also by open arthrolysis. I can say now, with my experience, that there is no big difference between the two. It depends on the diagnosis that you have to do before, when you have wanted to adopt it before arthroscopy or open arthrolysis. This is, for example, the open arthrolysis is indicated when you have a malunion. When you have a malunion of the distal radioulnar joint, arthroscopy cannot do nothing. You have to perform the resection, or the correction of the malunion. Instead of, it's fantastic when everything is normal, performing the X-ray, MRI, etc. And this is due by fibrosis. So you have to detach the adherences in several parts of the distal radioulnar joint and the fibrotic band too. But the distal radioulnar joint arthroscopy is difficult. Just in a normal condition, it's difficult to enter and to see something. Imagine when you perform that when there is a rigidity. We started in the ulnar side of the radiocarpal joint, in the ulnar side, and then we move down under the TFCC when the TFCC is normal. If the TFCC is central lesion, you can pass directly to the distal radioulnar joint and you can perform everything. But when it's perfect, the TFCC, you have to maintain the TFCC. You pass in the distal radioulnar joint to perform the resection. This was the resection that we performed. With the dissector, you can dissect and resect the adherence between the TFCC and the ulnar head, or the capsule, the dorsal and the volar capsule. The dorsal and the volar capsule could be also detached, cut, like proposed by Paco del Pinal. This is another technique. But he didn't pass it through the distal radioulnar joint. He passed it from the ulnocarpal joint, performing a little hole in the radial and the dorsal, in the volar and the dorsal side of the TFCC, and passing under the TFCC, he cutting the capsule. Obtaining. This is the third condition in which you have an open lesion in the central side
of the discus of the TFCC, you can perform everything when you want. Cutting also the volar and the dorsal capsule, but maintaining, pay attention, maintain the insertion of the dorsal and volar branch of the TFCC. This was the results, and the pronosupination complete obtained. You can perform this also. This is some cases that I show you. This was the cases that I showed you before. Look at this after 3 years. The pronosupination improved in a very excellent condition. It was not perfect, but the patient was happy. This was another case. There was a dislocation of the distal radioulnar joint. It was fixed for more than 1 month. It was completely rigid. This was the pronosupination gained after the arthroscopic arthrolysis of the distal radioulnar joint. You can obtain this also by open surgery, and I follow the indication and the suggestion of Kleinman. You can perform it by volar approach, or you can perform this also by dorsal approach. The volar approach, in my experience, is performed using the in-out technique. It's easy. I don't use the out-in the volar side, only the in-out technique. You cut the ligament, the capsule, in the dorsal side and in the volar side, under the TFCC, over the head of the ulna, and using the pronosupination, you can obtain a very good pronosupination of the joint. This was a hand therapist, and hand therapists that had a fracture of the wrist and a rigidity of the pronosupination. With the open surgery, small incision in the dorsal side and the volar side, obtaining a very good pronosupination of the wrist. So I can say that, and then I finished here, that the procedure of the techniques for obtaining the improvement of the pronosupination are fantastic, both in the open and then in arthroscopic technique. You need to understand what is the good indication for your patient, and you can follow or open or arthroscopic, obtaining very good results. You can have also other conditions that I don't want to discuss with you because are very, very intense and very long, that are, for example, the rigidity due to the pronator quadratus muscle contraction. You have to cut by the volar side, by the volar approach, 10 to max. Other procedures are VAF resection, or remove the uncorrected distal volar plate and palmar distal radioulnar arthrolysis, or remove the uncorrected screw. Sometimes you have a screw into the distal radioulnar joint for the volar plate using, or correction of the palmar ulnar dislocation, or correction of the distal radioulnar joint malunion, correction of the ulnar malunion also, and remove the extensor digiti minimi into the joint. This is another condition. It's not frequent, but it's present, and you have to pay attention for this. Thank you very much. I finished here. Thanks. Grazie Riccardo, grande sforzo per mostrarci la tua presentazione. Grazie. E Is it my turn? Andrea. I try again? I hope. I hope now. Okay. Okay. Much better now. Bueno, Andrea ya es un viejo conocido. Ya una vez lo tuvimos aquí en un horario terrible porque empezamos la sesión y Andrea era en la madrugada, terminó a las 5 de la mañana. Hoy no es así, afortunadamente es un horario mucho más amigable para nuestros amigos de Europa. Bien, Andrea, todo el micrófono para ti. Gracias. Gracias por la invitación. Thank you very much, Juan Ramón, for the invitation. It's my great pleasure to accept this invitation, especially because I have the chance to thank openly one of my maestros. I can consider Mark one of those with very inspiring lectures, and also I consider him the person that has the ability to involve many people in this very difficult field
of the wrist surgery, and you see all the happy faces of the people working in Kaplan Institute. They are very proud to work with MARC, and are very expert surgeons from whom I've learned a lot. Talking about this problem, which is the mid-carpal instability, we are talking about this kind of condition, which is carpal instability, so-called no dissociative. So actually, this condition, it's a quite peculiar condition that involves a dysfunction of the wrist associated with the pathological mobility between the proximal and the distal row of the wrist. And in this condition, no dissociation is found between the bones of the proximal carpal row. So it's peculiar dysfunction of the wrist, in which we still lack some agreement on etiology, pathomechanic, and basically terminology and classification are still misleading. In fact, probably getting back to this very nice paper, we have to rethink of this condition as a instability of the proximal carpal row. The instability of the proximal carpal row would be a more accurate description. And of course, as the author suggests in this paper, the treatment will become more specific when we start to better understand the pathomechanics of the carpal instability non-dissociative. On the biomechanical standpoint, several attempts have been tried to understand which ligament is involved, which complex of ligament is involved in one and the other dysfunction, without actually found a strict correlation between symptoms and clinics. What we know is that we have a variation from the normal smooth movement that the wrist is involved in radial inclination and ulnar inclination. You see the proximal row goes in flexion in radial inclination, and it goes in extension in ulnar inclination. And this is a smooth movement which is stopped in mid-carpal instability, because in this condition we have the situation in which the proximal row remain in the same position for most of the range of movement from radial to ulnar, and suddenly, with a sudden clunk, the proximal row catch-ups and goes in a complete extension. So from we have a loss of this normal movement. You see, this is a very nice MRI. You see how the proximal row goes in extension only after the ulnar deviation is complete. You see from the dorsal aspect, you can see the same. This aspect reminds better the clinical aspect. You see the patient comes to your office and show how he is able to make this clunk spontaneously, and it causes pain. This is a typical situation in which the patient moves in reverse dart throwing motion to provoke this movement. And in most of the patient, it's a bilateral condition, and the patient sometimes they cannot record an history of trauma. The peculiar maneuver is this called the Lickman test. I can show you more slowly. It's very important you have the patient very relaxed, and then put the forearm in pronation and move from radial deviation to ulnar deviation, just putting some palmar pressure to try to load the wrist. Okay, you see how you can provoke the clanking in this way. Okay.
The radiological diagnosis is made with lateral X-rays. You see the VISI, deformity, which is typical of the palmar mid-carpal instability, and the differential diagnosis is with the lunotriquetral instability that can be done by X-rays images like this rupture of the gillular arcs, and of course the gillular arcs are still okay in palmar mid-carpal instability. Arthroscopy is obviously the best tool to make the differential diagnosis. You see how can you check the lunotriquetral joint and see the competence of the lunotriquetral ligaments. Dorsal mid-carpal instability is a dysfunction in which the proximal row remains predominantly in extension, where the wrist is neutral, and in this condition you can apply a dorsal wall pressure that can cause a dislocation of the capitate of the proximal lobe, causing the so-called capitolunate instability pattern, which is specific of the dorsal mid-carpal instability. One other clinical aspect which is not very much taken into consideration is the carpal supination, which is specific of this condition. You see the difference between this wrist suffering from mid-carpal instability and the non-pathological wrist. This is the alignment of the forearm. The two forearm bones are aligned along this this surface, and in a normal wrist, the carpus has the same alignment on the same plan, and instead the mid-carpal unstable wrist has a carpal supination attitude, which sometimes can be misunderstood as the dorsal dislocation of the ulnar head. But as you see here, the radius and ulna lie on the same plan, and it's only the carpus which is supinated. And in the oral, when the patient is relaxed, you can reduce the carpus by pulling this pressure, and you can do this also in the clinical setting, and the patient feels very relieved. It feels very well when you make the pressure on the pisiform to restore the proper carpal alignment. If you can note, the pressure is taken between the radius and the pisiform, it's not between the pisiform and the ulna. So palmar mid-carpal instability is a more clinical condition that you can find in your practice. Still, there are doubts if it depends on ligament insufficiency due to congenital laxity or a post-traumatic disruption. For sure, the clinical dysfunction is evident when this condition is associated to a poor neuromuscular control, because proprioception is the key to control this condition. From a biomechanical standpoint, David Licken suggested this approach, the ring concept approach to the wrist, and in this approach was convinced that disruption in the ring on the radial side will result in a scapholunate capitate instability, and when the disruption of the ring was located on the ulnar side, it would have resulted in mid-carpal instability. That's why he focused basically the repair of this condition on the triquetral amate and recommending a reconstruction on fusion. Many attempted have been suggested to restore this condition. Almost 10 years later, in the biomechanical lab of Stephen Vigas, they start to understood that this unassided, so-called unassided perilunate instability may be related to an insufficiency of the radio triquetral ligament.
And on the same times in Belgium, Norbert Kuhlmann found that the same situation was related. They found the same findings, and his biomechanical study showed that the insufficiency of the radiotracheal ligament may cause the typical clunking, as you see in these drawings, that he caused the same clunking of the proximal row. So the treatment, as anticipated, is based fundamentally on rehabilitation, splinting, anti-inflammatory drug, but especially activity modification and proprioception training as the most rewarding strategy for this patient. Actually, in my experience, and I found I see many patients that come as a tertiary consultation. Almost more than half are treated by rehabilitation. The key of rehabilitation is correctly proximal row fraction by applying pressure on the triquetrum with this kind of splints that use the 3-point strategy, and putting pressure on the pisiform, they try to realign the proximal row. Also, working on the pisiform, you are able to reduce the pronation of the proximal row and realign the carpus over the radiocarpal joint. More sophisticated spleen can be applied like this one, using this elastic band to create a continuing elastic pressure with the patient that can still continue to move his wrist and to minimize the risk of losing proprioceptive control. The isometric co-contraction of ECU, FCU, and the hypotenuse muscle is key of this strategy, because the co-contraction of the two strong carpal flexor and extensor associated with the hypotenuse muscle may help in reducing the carpal pronation and also to restore alignment of the proximal row. That's the way they work by applying pressure. I prefer to use this splint, which is a hinge splint that obliges the patient to work in a diathrowing motion. And as I showed before, this clunking occurs in a reverse diathrowing motion. So preventing this condition, we are able to stabilize the proximal row with this splint. As you know, when the patient works in diathrowing motion, the lunate motion is really at minimum, or if none. So it's very good to prevent the equal motion of the proximal row. But there are still indications to surgical management of this instability, and this indication is related to a failure of conservative treatment, which is recommended for at least 3 months. In this case, when the treatment fails, the patient still continue to feel pain and still have a serious impairment in activity of daily lives. There are many surgical options. Soft tissue reconstruction, they are working like rerouting tendon or using a capsular reefing. This reefing, this shrinking can also be done with radio frequency devices. And in more severe cases, bone procedure like arthrodesis or triquetramate or four-corner fusion or radiolunate fusion may be recommended. At the end of his career, David Lichtman published a very inspiring paper in which
recommended this capsular reefing as the most rewarding procedure for treatment of this disorder. You see how the dorsal capsule was cut and then closed in over the pants fashion in order to shorten and provide a good realignment of the lunate. Procedure like acroscopic shrinkage have been suggested, but still we are pretty much doubtful, because we know very well how the experience on the shoulder has ended up with the poor result in the long term, and in a small joint like the wrist, the risk of thermal damage or the cartilage with some kind of chondrolysis is very high. So we actually do not recommend this technique. Arthroscopy, in a way, is very useful because, in my experience, it helps to understand better the pathology. In fact, you see, you can understand if there are the daughter on the ulnar side of the mid-carpal joint. As you see here, you can assess the tension of the mid-carpal joint. You can assess the tension of the triquetral ligament. And in my experience, this ligament is very tight, and it's very. I haven't ever found any laxity of the triquetral hamate ligament in the mid-carpal instability. What I found is a quite a common laxity of the palmar radiocarpal ligament. You see the ulnocarpal, the ulnolunate and ulnotraquetral ligament here, they are very lax. But the most striking finding is the laxity of the dorsal radiocarpal ligament, the dorsal radiotriquetral ligament. You see here very thin and very lax. This is the most common finding in this kind of disorders. That's why I consider a confirmation that the capsular reefing focus on the tensioning of the dorsal capsule should be a good procedure to restore proper function in mid-carpal instability. And there is an arthroscopic way to perform this ligament plication of the rebounder capsule, and it can be performed use some simple suture that can tighten the dorsal radiocarpal ligament and the dorsal intercarpal ligament together, provide tensioning. And this way you can also provide some action to restore the carpal pronation and realign the carpals of the radius. These are some schematic drawings as you can introduce your needle with the suture from the 6R portal. You see here, first from the radiocarpal and then from mid-carpal joint, you retrieve the suture, and then again you pass the suture from radiocarpal to mid-carpal again, and you tight both suture exiting from the ulnar mid-carpal portal with a very heavy suture. Usually one big suture or one of these very strong suture is enough. You can also put a couple if needed. This is the arthroscopic view, like you enter from radiocarpal and then you move your scope and you see in the mid-carpal, very close to the lunotriquetral junction, you can relieve, and then back into the radiocarpal joint. You can go up with the suture and you can retrieve the suture, which is now very close to the pole of the triquetrum, so on the ulnamost part of the mid-carpal joint. Then after tension, you see after tightening the knot, you see how the radiotriquetral ligament is put in tension, and now you see how it's very, very tight. And it's very, you see, different from pre-op to
post-op. Tension is very, very, very good. You see, when the to correct the carpal side deformity, it may be possible by providing tensioning of the ulno lunate and ulno triquetral ligament. This represents also the proximal origins of the ulnar arm or the arcuate ligament. So this repair is performed using percutaneous sutures that are passed just palmar to the ulnar carpal ligament, and in this way they are tightened with a sliding knot all inside, and they also provide the tensioning of the proximal origins of the ulnar arm of the arcuate ligament, and maybe of good help to restore the translation, the abnormal rotation of the proximal lobe, like working in the way we show with the fingers. This is the arthroscopic procedure. The needle is introduced percutaneously with a normal portal. This is the suture piercing the ulno, the short radiolunate ligament. So passing all the ligament, ulno lunate, ulno triquetral ligament, and then a sliding knot is put to create a side-to-side tightening of the ulnar carpal ligaments. This is the rehabilitation program. The short-term plaster cast is worn for 4 weeks, and at 3-4 weeks we start proprioceptive rehabilitation. So isometric muscle contraction is recommended, and we used to teach the patient to how to do these isometric co-contractions before surgery, so they are able to do this exercise even while still wearing the cast just post-operatively. Of course, the range of motion is increased only after 3 months, and then a progressive return to full activity is allowed as soon as the muscle strength then can recommend. So this is a clinical case. As you see, intraoperatively, you can make this kind of clunking, and then after surgery, the clunking is no more evident. This is the patient 2 days after post-op. You see how he cannot do the clunking anymore, and this is a quite good procedure even after 1 year and a half follow-up, and this is a even longer follow-up with SNL. These are the series. This is a short series that need to be updated because many patients have followed, and the result as very rewarding. This is another recent paper that we read showing a long-term follow-up of these 22 wrists in which they performed the open plication for mid-carpal instability, and the results were very, very good, even at longer follow-up, like longer than 2 years follow-up with very, very good results. So again, the first choice in treating palmar mid-carpal instability is, of course, rehabilitation, but the indication are still open when the patient is still painful and functionally limited after 3 months of rehabilitation that failed. This technique seems to be a good alternative to open procedure and, of course, to arthroscopic shrinkage. There are still issues about the classification and the clinical staging at large of the disorder that may limit the value of a comparison with other technique. But this approach, in my opinion, is shows many advantages because allows for a very good diagnostic accuracy, and also when you perform this kind of surgery, you don't burn any bridge for later
later procedure. Of course, it's only a partial anatomical reconstruction, but we believe that most of the success of this technique is due to the fact that the mechanoceptors that are related to the control of the wrist are mechanoceptors that respond to tensile strain. So if you increase tensioning of the mechanoceptors with the arthroscopic plication, you basically enhance the capacity of response of this neuroceptor to the loads on the wrist. Of course, there's new developments, new technique are being tried also for reconstruction of more complex cases, like a very severe dorsal midcarpal instability, and also to treat the less common palmar midcarpal instability. I think my presentation has come to an end, and I want to thank my maestros and colleagues Mark and Riccardo, and of course all of you for the kind attention. Thank you all. Gracias, muchas gracias. Mark, tienes apagado tu micrófono. Y bueno, ahora no. Yeah. Ya no. I have many congratulations for 3 speakers for many countries, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y España. No me han mandado de Italia, pero bueno, many countries. Okay. A ver, para Marc había una sí, ya había de Italia también hay felicitaciones. ¿Cómo no? Ok, dice el doctor Hackett, te pregunta, Marc, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de la chain strap y la ligamentotaxis? ¿Perdón? Sí, te preguntan que cuál sería la diferencia entre la chain strap y la ligamentotaxis. Me imagino que se refiere al hecho de hacer la tracción que haces con un tutor externo para la reconstrucción de una fractura y lo que preguntaste. La verdad es que no tengo ni idea, no sé qué responder. No sé qué responder porque probablemente me está hablando en términos de rehabilitación, probablemente que no, yo no domino. Oye, ¿quién la ha puesto esta pregunta? ¿Has dicho? Es el doctor Carlos Hackett. Ah, vale. Oye, pues dile que me la elabore un poco más porque yo no quiero empezar a hablar ahora de una cosa que no entiendo, ¿eh? Pero okay. Seguramente que lo de la ligamentotaxis tiene que ver con los fijadores externos, con extracciones. Que se ponga en contacto conmigo, por favor. Ok, para el Ricardo, el doctor Nea, my pleasure to attend your lecture, simply extraordinary. Congratulations, I learned a lot. Ana Carreño, felicitaciones. Andrea, te la hago en español y si me dices si la tengo que hacer en inglés, pero tú hablas muy bien español. ¿Qué tan importante es la resonancia en la inestabilidad mediocarpiana? La resonancia, I believe that MRI it's very difficult to recognize ligamentous damage to the wrist, especially in this situation. Probably the best indication for MRI is to learn if there is some
chondral disorders. So if you have arthritis and probably we still need to wait for a large use of 3 Tesla MRIs and see how we can evaluate this disorder. I don't know if Mark, do you have any better experience with MRI in detecting ligament damage in this situation? Not in this situation, but certainly it's one of the tools that we are using quite frequently, particularly now that we are trying to improve our ways to have better 3 Tesla type of reconstructions. But well, it's one of the tools. I cannot talk about that. Yeah. Okay. Porque lo que yo veo claro es de que cuando tú estás haciendo una exploración de una muñeca inestable multidireccional de la mediocarpiana, cuando pones algo de tracción tú dejas de ver ningún problema. O sea, estás ahí, ves una cavidad mediocarpiana enorme, ves unos ligamentos allí muy bonitos, pero que no te da la razón del por qué tiene una inestabilidad. No, la resonancia yo la utilizo en otros campos. Yo creo que en este campo lo mejor es la exploración clínica y el conocer muy bien cómo tienen que ser las tracciones y las orientaciones de los diferentes ligamentos. Y probablemente esto ligado a la pregunta de anterior, que me ha dejado así un poco despistado, probablemente yo creo que tiene que ver también con eso, de que cuando tú estás haciendo una tracción para hacer la artroscopia, estás cambiando los ejes de los diferentes huesos y probablemente si no hay una patología muy obvia, probablemente te puedan pasar por alto subluxaciones que probablemente puedan ser más dolorosas o más preocupantes. No sé. Ok. Andrea, dice, ¿cómo controlas el riesgo de nuevas lesiones cuando pasas la sutura para la tensión del ligamento volar? How do you avoid the risk of new lesions in the suture with the volar ligament, to make it tension the suture? The risk of damage or new damage, new lesions or damage with this suture? No, well, the suture do not damage actually the ligaments. It's a side-to-side rupture suture. So actually, the fibers of the ligaments are maintained, and the suture are perpendicular to the orientation of the fiber, so you don't cut. With the needle, you move from on a frontal plane just in a empty space, call it, it's a lax space that you have just in front of the ligament. You're not passing inside the ligament, so I don't think there is damage. There is no damage there's no risk to damage the flexor tendons and the ulnar neurovascular bundle because they are quite palmar to the ligaments, and so you have just to slide palmar to the ulnar carpal ligament. It's not a big issue. Okay. Riccardo, you said for this pathology, it's a little space for making the arthroscopic procedure. Yeah. You recommend to make a more traction for this arthroscopic or no? It's the same or similar traction for the arthroscopy? Yes. My experience is not to use more than 3 kilograms of traction, no more, always. Okay. I use normally 1.9 arthroscope, video arthroscope, so I can enter into the joint normally easily, but in the rigidity, when there is a fibrosis,
you can enter, but with a very good difficulty, with 1.9 arthroscope. If you use 2.7 or more, but 2.7 is normal, is the much more used in the practice of arthroscopy. I don't use that. You can damage the cartilage because there is a very small space. Very small space. And before to start, when I cannot see perfectly, I enter with the dissector, small dissector, and I cut gently around the surface of the cartilage of the bone, when it's possible, the fibrosis, and then I enter with the scope. But there is different view. If you enter with the scope at the beginning, you find a very white wall. These are the fibrotic and the fibrosis bands into the joint. It's not always the same. If you make a dissection, you cut also some vessels, and you have a red vision, and then you need to clean later, and then you start to work. Ok, aquí tenemos otra para ti, Ricardo, también. Do you recommend the in preparative stage the use of the toxin botulinum toxin for relax of the muscle? No, I never use that. Okay. I'm not experienced. Yeah, before preparative. Okay, No. Okay. Ya contestaste la pregunta del daño. Saludos de Mireia Espluga a los tres. He hablado con ella ya. Ok. Pregunta que hace Ana Carreño. En la inestabilidad de la primera fila del carpo, ¿cuándo indican artrodesis entre radio y semilunar? Sabía que vendría esta. Sí. Probably is the best procedure to perform when in severe cases of mid-carpal instability, in which, of course, the soft tissue procedure may have failed and proprioceptive rehabilitation may have failed. Obviously, sparing the throwing motion is the goal, because is the way we perform, the wrist makes the better performance, say. So proximal fusion of the radioscaphoid lunate fusion should be recommended instead of four corner fusion. The limits of this procedure may be related to a Anaplas variant wrist, in which the presence of a prominent ulna may impinge again the fused lunate and can cause a suboptimal outcome, but it's a good option to treat these severe cases. I don't believe the MARC likes this procedure. Okay. Okay. Riccardo Lucchetti, do you have patients with after this surgery they present or have instability after the liberation of the fibrotic band? Yes, this is a very good question. When you discuss with a patient with a rigidity, you have to, after trauma, you have to say that the rigidity is secondary to the lesion of the ligament, lesion of the bones, etc., etc. The rigidity could cover the instability. I mean, could cover the lesion of the ligament that you can discover during the resection of the ligament, I mean the fibrotic band and everything. If you improve the motility, you can discover
the instability. But during the surgery, you can find this. So in some of my patients, I found the lesion of the total lesion of the scapholunate ligament, but was not symptomatic and not evident because she had a rigidity of the wrist. After the resection, the patient stayed well, but started having pain due to the instability of the scapholunate ligament. And mostly for the lunotriquetron, and also for the TFCC ligament. Okay. So you have to discuss before with the patient that sometimes the surgery doesn't finish after the resection or after the arthrolysis. It's the first step to give a motion of the wrist, and then you have to decide it again, visit the patient and control the patient after some month to verify the stability of the wrist. Okay? Okay. And also for the lesion of the cartilage, the same. Ok. Esta, Andrea, te la pone Mireia, pregunta. ¿Has pensado a retensar el ligamento radiotriquetral con un arpón sobre el piramidal? No. No, I don't think. Well, the problem with the typical mid-carpal instability is that it usually doesn't fall a severe trauma. There are very few cases that are a true traumatic cases. So the quality of this radiotriquetral ligament is often very poor. And if you can find a lax ligament, so you can provide better tension. But if I think of having to cut and re-put an anchor to fix the ligament, I don't believe I can have a good purchase, a good on the ligament. In this case, of course, I prefer to perform a ligament reconstruction. If you want, I can show you. Can I show the procedure? Yeah. You see, this is an open approach I used many years ago, and now I use a strip of the ECU, then I harvest percutaneously. This is the triquetron area, and I take the ECU here. It's passed on the extensor tendon. So actually, this skin incision is not required because you're working underneath the extensor tendon. That's why you can do with a minimal invasive approach. So you can drive this tendon and then use the interference screws, like this is a swivel lock, and also you can restore the procedure, the tension to this procedure. Okay? Perfect. It's not a new technique. The only advantage is that you can use these special devices for like the interference screws and so. And there are cases in which the ligaments is very poor. I haven't showed because there are cases they're reaching 2 years now. So I just wanted to see the outcome in the long term. But the advantage of this tendon has been suggested many years ago. So I think it should work. Ok. Gracias, Andrea. Marc, Mireia te pregunta si debes reanclar siempre el ligamento radio-semilunar corto cuando está arrancado durante el tratamiento de una fractura de radio distal. Uy, yo sí estoy completamente convencido que esto es una de las patologías que en los próximos años vamos a tener que mirar mucho más de cerca, porque hay mucha más que inestabilidad, rigideces que se crean por no haber detectado este pequeño ligamento que es pequeño, que es poco importante parece,
pero en cambio que para mí tiene una gran importancia. Pequeños arrancamientos polares del anteromediales del radio que se deben de fijar quirúrgicamente muchas veces. Se tendrían que poder restablecer la comunicación, porque es que si no, el semilunar no le gusta de estar libre, y es la única conexión, si te fijas, la única conexión fuerte que tiene cuando hay una disociación perilunar. Lo único que le queda es este pequeño ligamento, que en realidad, fíjate si tiene que ser fuerte, que para una luxación perilunar con extrusión palmar del semilunar, lo único que queda entre el semilunar y el radio es este ligamento. Y es un ligamento que lo tenemos que estudiar mucho mejor, porque yo creo que es más importante de lo que pensamos. Y de ahí que el hecho de que a mí me guste el artrodesis radiosemilunar es porque resuelve el problema de este ligamento. Y todo lo demás se puede más o menos adaptar. Hombre, no es ideal, pero desde luego es un ligamento que a mí me está obsesionando últimamente. Y por eso Mireia lo sabe y me lo pregunta. Ok. Creo que no tenemos más. Aquí, Lisette, gracias a todos. Excelentes charlas. Grazie mille a tutti per convidare la conoscenza. Y bueno, creo que no tenemos más charlas y no queremos ya hacerles más. Esto, si les ha gustado el video, sus pulgadas arriba, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos pronto en otro webinar. Cari amici, un piacere avere contatto con su di te a questo webinar. Riccardo, Andrea, Marc, muchísimas gracias. No se me vayan, nos quedamos ahora y despido la transmisión y estoy con ustedes ahora. Gracias. Grazie a tutti, un grande piacere, un grande onore. Grazie. Gracias. A presto.